toyingira tracking nga toyina passion kijja kumenya. Yes. Wanga okubeera mu kubo eyo is not for everybody. Alright, lero tukutte kuba truck driver. Ayagala okuvuga trucker, ali mu lugendo ng'ovuga trucker, ali mu lessons oba mu classes ng'osoma kuvuga trucker. Nga tanaba gimaliriza oba tanaba tuka ku lugendo olwogendako. Nga tanaba kwevuma ekyo ky'oyitamu. Sooka owulize jjo gye kyagamba. Kati ezo 53 z'olaba mu kkubo ezitambula ezigenda US biki ebyo. You don't jump like that. Kubanga ojja gikuba ekigo. I'm telling you, eyo motoka etta. Yeah, because it's no, that's why most companies, most people that end up going into trucking ate bategese. Nange okutwaliza wamu. Kubanga bangamba like somebody told me, bro, wanofuna kiralu. Banji batugamba nti bw'otandika okuvuga trucker buli kimu kiba kiwedde. Is it true? Kituufu nga bwe bakitugamba? Driver yambuuza ekibuuzo. Senior driver. Naye lwaki wayingidde trucking? Naye wanyiri yakweraliikira. Ovuga bulungi, oyogera bulungi oluzungu mu Jamaica. He was a Jamaican. Like, man, damn. Like, how did you, like, what motivated, like, I'm like, yeah, you know, I just love this thing. But what were you doing before? Name what CV. Ngamba, I was a manager this, I was a project manager this, I was working with USADF. Broski, Momo Clark manager this. Nkankubulire, guy yanudabanga omuntu omukulu nnyo ate ali mu tracking. Nga sinaba kitegeera lwaki ali kuŋŋamba ebyo byonna. Truck driver lesson. Nkyalina video yako. Omuyaye yajja nga ndi ku fast lane. Omuyaye nampitako from the slow lane. Naye mu slow lane nze naava mu slow lane overtakinga on abadde avuga mpola because anda kyamateeka trucker erina okuvugira ku lane eya slow. Teina kuvugira on the left. Unless you're overtaking. Kati nze ndiku nkuba 90 yange enungi mbadde steady. Guy naleete motoka nasanga oli nga ali mu maaso n'akomawo eno. Kati nga by all means badde nina omucrashinga. Nze nenkola bwenti. Senior blazer. Nagenda bugenzi nempita. Olaba highway. Makati wano mubeeramu ebitaala zimanya bikoze barricade olusi. Naye in Montreal wano eri open. Tewali barricade. If there was a barricade, I was going to just at least stop it. Nze nayita buyisi makati yawo nengenda ku bali abajja bwenti. Nenjivugirako ne senior blazer tondabye. Era kyekijje mu tracking. I had to quit. Okay, I did quit there and there. I didn't leave the truck there. Yeah. But I went and drove, and everybody that is coming from, it was sawanganya ezekiro. Buli omu aveeri nga amatala weegati nga bakuba we brakes nga like naye nga ekyanyambye nenvaayo mangu nenkomawo muki not but it's opposite lane. I'm on the opposite lane. Yeah. Nenzijja eno mabali ebbali nempakinga bulungi nenteka mu four-way. Awo nga ndikukubira poliisi amangu ago. Of course, by default. Poliisi bweyajja bikiri yali alowooza mu ssaawa eyo era kiki kye yazzaako after. Ne bandeetera poliisi. Bandeetera poliisi meka 1 2 3 4 5 6 7 police eza poliisi okunzijjayo awo. Naye nze okufuluma motoka nfulumye nga n'amagulu gakankana nga sisobola kuyimirira. I had to go back inside. Nenkaabamu. Now, before we dive into this episode today, njagala okuba nga ntegezaako ku bannayuganda mwenna, ku baganda baffe yonna
nga owulira omubiri gukoye omutima nagwo gukoye kwekyo kyoliko oba kyogezaako okubate ng'okola ng'oyagala tandikawo ekintu ekyenjawulo but the fear egezaako okubate ng'ekweva means otidde otya okutekinga another step njagala okutegeezaako muganda wange nti waliwo chance okubate ng'otandika ekintu slowly mpolampola nga tovudde ku mulimu gwo guno direct wabula ng'otandika business mpolampola ng'ejja ekula. It's a franchise online business. Badde okumala emyaka 5 mugumu kyo wetaaga just laptop wetaaga essimu ne internet. Tukkiriza fena nze naawe nti okutandika business muzina ensi sikira bugezi ku macha n'ogamba nti I want it. Oyina emitendera mingi gy'oyitamu omuli capital omuyitirivu omuli okurentinga either rent oba okugula ebimotoka ebinene to start the business. Like seriously you cannot just wake up early in the morning n'ogamba I want this nekigezaako okubate nga kibeera okusasula abakozi buli kimu expenses zibeera nyingi. Wenkugamba nti oyina business gy'osobola okubate nga weetandikira wenna woli oba mu nnyumba yo oba wonna woli at your own pace n'otandika business nga tokalubiriza muntu yenna nga teweeraliikiridde rent nga teweeraliikiridde bakozi bagenda vaawa licensing but buli kimu nga kiri kugwe nga package gwagirina wekaweka era nga ne control gwagirina. Genda ku website yange yotekemu enamba y'essimu website eri www.g-bhepera.com tekamu enamba y'essimu tekamu email address tekamu amanyago bwe gajja bajja ku unlockingira web ene ya dakiika nga 2 osobola kwate ng'olaba buli kimu kyogezaako okubate ng'olaba if this business can be yours can resonate with you webange resonate nze naawe then we take another step bangi yo batukidde website eno ne bagezaako okubate nga bagiraba bwe batuukayo ne balaba ne bankubira ne bangamba tunyonyole kiki wano tetutegeddeewo ne mbanyonyola abamu ne batuuka ne balaba nga it was not their cup of the tea so it's pressure ng'ogenda ng'onoonya ky'osobola okubate nga oyagala oba kyogezaako okubate nga okola wekiri kukolera wofuna nga time olaba nga ate business kukomerawo I'll be there for you I'll be there forever so now kujjukizaako bujjukiza nti ekwanilookingira over 250 community members bogenda okubate ng'osangayo nga balina different stories bava mu different countries ate nga balina end goal mwena yakuwininga yakukola kuwininga bali ready to support each other so bebo community gyendimu is a franchise online business step zirina okubate nga gamba zirina takinga a step yoteka ogenda ku website tekamu enamba y'essimu tekamu amanyago tekamu email address bumalo biteekamu babikuwe byonna wowulira ng'oli stuck anywhere call me my number is there so kwatena tukwatagana mpolampola now let's dive into this episode I hope egenda beeramu ebyokuyiga bingi era ogenda ginyumirwa ndine George Wiroba yagenda okubate nga tuyisaamu olunaku olwaleero truck driver lesson get your pen and paper owandiike wona woli stuck tusobokwatera tutambula mpolampola dede ofunye bulungi guys this is a serious information by the way jukira badde situlakola tino badde simanyi kuvuga but emergency like it just happened within a fraction of seconds like this yes for me nze neerabye nga I was seeing myself in jail nga bansibye ate nga okunsiba balina okuntika singa this singa that I had to kugumya that was the longest drive from Montreal to Toronto of my entire life era bwe natuuka sawa nga 11 natuse jukira it happened around 10 natuuka wano ku yard at sawa 11 kumacha nentuuka nempaking emotoka nenjayo ebyange byonna nebuswani bwonna n'obuswani bwange bwonna ne balansi y'enkoko zonna ne blanketi byonna nakubira mukyala ne mugamba nafuna very big issue naye nga olina okunkima nga sisobola kuvuga any type of motoka. Yes, because remember, yes, I'd gone for like 2 days. I just had to tell her that, look, waliwo kali akaguni baga je twajja naye nenjayo kagundi ka memory card. Yeah. Because GPS ya trucks zibera ne dash cam. Yeah, dash camera. So I had to pick the dash cam ingiza mu computer yange nenjiraba. How it happened. Wow. Najiraba nagamba what?
this is what happened to me. But it's so namunyonyola. Yeah, I know. But this is what happened to me. I think I never nekwatanga like ba police nga banji like this. Nekwatanga like nga when crashing towards the other lane byonna. From nowhere. Ne bankubira ku Monday ako ku mulimu. Nga nkwata. Tuesday nga nkwata. Tuesday ne banga nga bangamba you have loads, what's going on? Nabagamba ntino ndi mulwadde. I just told them I went, and then I just told them, you know what, ndi mulwadde, but this and this happened, so for that reason I'm quitting. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu ebiri ku esatu, wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka. Bangi kuffe twava eka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe. Era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga. Singa eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina ky'olaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalaamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Anyway, kwanirizaako nnyo kasiyo nti oli bulungi. Ndi bulungi. Tujja kulwawo nnyo. Tweyanjule tubabulye kye tugenda okukwatako leero. Nze George Wilobo as usual, bagamba atya mbaniriza nange I'm so humbled to be here, and basically Kakalaamu, your channel is really popular, but also I get feedback even when in fact people call me to tell me what was in your channel. But let me ask you something. Did you share your number last time? Because usually I get a lot of problem with people when they ask me about your number. In my mind, I'm like, do I even share this number? Because I know how people they disturb. I know how people they even ask overwhelming question is even in the line what we talked about. So sometimes I feel like, can I even share this number? Where did they even get you? Simanyi naye the truth is I don't know. Nange olaba abantu bakucontactinga nga olaba omuntu alina obwangu. Abantu abalala banyiga n'okunyiga nti toba because olaba kati nze even ne TikTok yange oba maybe I need a manager or something because ndwawo okugifeedinga with content ate ndwawo let's say to respond to some communication. Ayate omuntu alaba nti you are either not doing it deliberately naye nga toyina budde bwa kutunulira bunde ezo naye those that I have contacted or that I've interacted with, I've supported them even with texting or responding to their questions. Some of them are obvious to me but may not be obvious to them, but also some of them are easy for me to respond quickly, and those that need me to respond, let's say mu call, some of them I give them my number. Atejukira tuli mu community kati osanga nti omusajja ono mumanyi kati oli namuwa number namuoli kwegamba by the end of the day you are talking to somebody that knows you very well nga gwe Kakalaamu. Somebody knows you very well naye nga gwe toyina idea at all naye nga at least you are impacting their lives. That's the most important thing. Now I'm going to Judith Babye's show. And I always get this whenever I go to Ugandan churches, and I ended up like, not even, I'm like, I'll not even go there. Churches, when I go to churches, I want to concentrate and talk to my God. Yes. But the problem I have with churches, when you sit down and concentrate, maybe kneeling down or saying, like,
concentrating to talk to your God. Like to talk to your God, somebody come and tap your shoulder. Kakalamu nawo saba. Can I say hi? So, the concentration negenda ngikolachi nevao. So nyamchibulira nsubira anti nyizo butanyumirwa nyo. Kakalamu, enjoy yourself. No. You just go enjoy yourself. The way I enjoy myself is totally different to other people. Adikati you now. Adikati lava you. Olaba kati now you are a public figure, a public face. Olusi otukanga like people. You may feel that way. Naya in actual sense, yes, you have your moments. Naya in actual sense, there are people that will not wait for you to have your moment. Kubanga wait at them bantu. So you are you. If they want, they can do anything. Everywhere someone can reach me. Otherwise, olwaleero ndi humbled nti nsaba tugende eneizo kubeera personal experience, right? Eneizo kuteetaaga research. Yeah, I most of the things that I share here out of personal experiences, personal lessons. Yeah. And most of it is actually just information on general knowledge as well. All right. And some of it I have gone through them. Yeah. Some of it I have researched them. Some of it I have experienced them. Some of it is experiences of others that are close to me and those that have solved. Kwegamba, it's just a mix. Okay. Leero nsaba tugende ku baganda baagala okukola kye bayita track nga gwe mulimu. Kirooto kyo kya track oli Uganda oli mu nsi ez'enjawulo bakugamba nti track erimu buli kimu kye weetaaga. Nsaba tuteekinge step by step olunaku ekirowoozo lwe kikujjamu na biki by'osanga into reality ng'omaze otandika omulimu step by step. Nja kujjangamu ekiba kyetaagisa but I want to give you time otunyonyole from day one up to ng'oyingidde into reality. How is it? Kati, Kakalamu nja kunyonyola nti this is not the first time I'm actually being interviewed about tracking. This is like my third interview on tracking. Naye ate nga mu community ya Uganda, y'abana Uganda, mu Toronto, okay, mu Canada, there are too many people. Abana Uganda, abali abavuzi ba trucks. Kati trucks ezisinga, abantu bazirabanga nga bolaba trucks enene zokka. Nenga there are levels. Yeah. Kati kankutwale first nti omuntu oze wano twagala genda kusoma twagala let's say kwigamba waliwo abantu abayingira wano nga emyaka oyingidde nga oli mu early 40s katutandikira awo oba oli mu late 30s naye wasoma byosomye nazo bimala kati nogamba you know what you need something that is sustainable that you can easily osobola ku transitioning from driving for somebody, then you own your own trucks. Okay. Ate banji abali wano, they own their own trucks. Yeah. Ate nga batandikide mu kuvuga motoka za abalala. Kati when you have that ekirozecho, because it's easier oku transitioning in that line of business without you necessarily going to okusomanye empapula enyingi. Kubanga abantu abasinga kati nange okutwaliza wamu. The knowledge zenina bimala. Enfuna bulungi tebikyali muntu ino kate nino genda ate nesoma kino kati waliwo abantu abalooza like that also nga like olabira ddala nti byasomye bimala ate n'ekirala ayina family. Nino omuntu eyajja wano nsanywa okusala ekirimi yajja ng'ava Uganda yali yagala atandika this business naye nga yakabeerawo for some ndowooza weeks bbiri ate to start this business olina okubeera nga olina my business actually olina okubeera nga olina work permit ng'era okolera mu sin number kati yali yakajja weeks bbiri naye nga ali interested okuyiga nasasula nosasula by the way kati bwe tuba twogera ne mugamba naye kubanga ebibuuzo ebimu etera obuuza abantu atandika business lwaki you want to start my business nakubuya reason gamba mbadde Uganda nga ndi mu corporate world mpulira mbikooye sagala kudda wano okole ki biddemu era akole ekintu kyekimu I want to start something kirala naye olw'okuba nti yayita nafuna sin number barriers nezibeera nyingi nye nemugamba let's wait at least ogifune then tomanya maybe with time otereza buli kimu we can do it again so let's go. Kati osanga oyo abeera nga like you are fixed
because olaba tuyingira wano nga tulina different desires and goals but also responsibilities kubanga omuntu ayingira wano nga oli single toyina mwana gwolese waka kwegamba oli self contained waze ne family yes naye waliwo oli alesa abaana abakyala babiri oba omukyala omu ayina abaana batano kwegamba ayina obaliisa ayina kati bayina okunoonya at least ekigenda okubeera sustainable naye ate tegenda omutwalira ebbanga ddene nnyo ate jjukira musajja mukulu batasobola kate kugenda mu zino zi social work zammwe ezo kati balina okunoonya ekintu kyamanyidde oyinza okusanga oli nga avudde Uganda nga abadde driver abadde mu logistics already babitegeera so oyo bakyangu nnyo okuki okublendinga transitioninga kati omuntu bwafuna ekirowoozo ekyo nabagamba you know what is the easiest way forward tracking would be the easiest way forward lwaki because oyina okumanya nti no okay oyina ova Uganda ng'oyina already driver's license driver's permit kale abasinga nasisinkanyeko omuntu wano nga yamaze very short time nafuna G license ye lwaki because you are transitioning with their license from back home ate bwe banga ovuzeko from another country it's even easier Oshitega because especially countries that drive on the right it's very easy Rwanda, yes Nigeria kati katosanga olinga oze oyina driver's license yo oba badde ovuga truck because Uganda nayo trucking license oba abavuzi ba trucks babera ne specific different class bakuterako class bade sikimanyi hii ne wano class eberako kati ku class ezo kankulage kino let me show you this because this is also important nti tulina okukitegeera nti buli woogira olaba kati eno this is I have ZG I have A and then I have ZG kitegeeza ki kati gwe iyo oyinza okusanga ng'oli G gyokka yange G so I have many classes ofuna bulungi sitegeeza I have class A and then I have also the Z then in G the G kati kitegeeza I can drive anything that has wheels Lulia yo masoko kumpa trucker yo wapi ya 25 nali nkoma ku nali kubandi ku G2 by there ate nga tosobola nakuvuga ng'oli weka okitegeera you must drive with somebody in so omuntu bw'ojja wali ng'olina ne class eyo kitegeeza kyangu nnyo okugiyiga ate jjukira advantage gye tulina ng'abana Uganda abasinga bayingira wano nga bamanyi manual truck eza manual kati truck eza manual wano abasinga bazi companies ezisinga wano ezina manual bazi parking ze zonna tewali bavuzi tebalina bavuzi ba manual era woyingira mu company nga ovuga manual in fact ne sente zo zibeera za njawulo lwaki because it's considered to be hard ate naku zino eno AZ bagikyusiza kati oyina okuyiga either you choose to drive to learn using a manual one or automatic ati abasinga bagenda mu automatic kati ba manual kati permit yo kati naku zino starting I think last year efuluma yo AZ efuluma nga eri specific class specific nti oli wa manual oyitegera naye ate bw'obeera wa automatic tokirizibwa okuvuga yaki eya manual kubanga otomera butomezi kubanga there are places that you go to like say Vancouver yo nga eri so hilly ngeri so nga wetaaga skill ya manual bulungi kati katuddemu emabega first for permitting kati abasinga webanga oyingire wano nga oyina desire ya tracking naye ate toyina experience ya yewaka ensi ene ekuwa opportunity where I know what you go and do your G bwomala G because the first qualification is a G license true kati bwomala G nogenda waliwo again categories za trucks nti waliwo ezo trucks zogenda ovuga nga towetaga AZ oba DZ okiraba naye waliwo ezo ze bayita CDL so you'll need a CDL for trucks like you know those haulage kati waliwo non CDL trucks
So non-CDL is a commercial driver's license. So CDL is commercial driver's license. So a non-CDL truck is like ngabola bazineza 26 foot. And then you'll have those ones is a U-Haul ezo. Is a U-Haul ezo zonna. Tuwetaga special driver's license. Ngabola ba size 15, 16, 20, 26. Bakoma ku 26 tebaina anything anything beyond kuji. So you can drive a 15 feet, you can drive a 16 feet, you can drive a 20 feet, you can drive a 24, you can drive a 26 foot of a truck. Kitegeeza ki you have the opportunity to use your G. So mundu webanga olimu trucking, it doesn't necessarily mean that you have to have a special license. You just need to have the commitment and the desire to do so. Ate ofune company enungi osobole okutandika because you have to start slow. Kadabasinga omuntu agala kuva wano tanaba takwatangako ku steering ya motoka ennene esinga van agala kuvuga 53 feet. 53. Kati ezo 53 zolaba mukubo ezitambula ezigende US biki ebyo. You don't jump like that. Kubanga ojaji kube kigo. I'm telling you, eyo motoka etta. Yeah, because it's no, that's why most companies, most people that end up going into trucking tebategese. Nango okutwaliza wamu. Kubanga bangamba like somebody told me, bro, wano funa kiralu kubanga wano boyingira just yingira ofune ka shanti kagundi ka shanti zebera omutwege motoka bofuna mutwege motoka woka owedde obwavu gikubidde bayi. Yes sir. Nange nengamba kati kiki kinetaga genda okole kusomero genda osome 6 months nga nina license nze sagwa 6 months kusoma busome for license. Yes, wetaga AZ. Okay. Kubange tandika bwenti nti bobeera nga olina G license nogamba ntino kati nze zino zovuga nga olina G license esibyetaaga. Ojja kuba bino categories enkunyonyode 15 tandikira ddala ku 10 15 16 24 25 26 ezo tuwetaaga special license. Naye ate waliwo zino zi dump truck ezo dump truck, garbage truck ezo zetaga DZ. Wetaga DZ. CZG. Nedda AZ is just basically air brakes. Okay. Onfuna bulungi. Kati DZ eberanga bolaba for dump trucks ezo, like those dump trucks, some of them also have, because they will need you to have also AZ. For you to do a DZ license, to get a DZ license, you need an air brake skill. Kubanga ezo motoka zibeera ne air brake, some of them don't have, some of them use hydraulics, right? But okunyonyola obulungi nti oyina okugenda ku driving test center obagambe nti you know what, nze njagala kola test ya air brakes, which is A first. So A oyina okufuna ka air brakes certification nti ogenda n'otuula ebibuuzo wali ku drive test center nga bw'okola G1 ne bakukyunya ebibuuzo ogenda n'osoma akatabo nga bw'olaba akatabo kano aka air brakes n'okuvuga commercial truck nti bajja kubuuza pressure ne tire pressure ezo zonna all those is required buli mu butabo. Then bw'omala, because jukira nti controlling an air brake is different from an hydraulic brake, different from your normal ones. Kubanga eyo it is very like chobolaba, the most disciplined drivers on the road are truck drivers. Amanyi lwaki? Kubanga eyo motoka bw'owulira nga ekola those are air brakes, those are the air that we are talking about. Kati so bw'ogisiba bwenywerera ddala, naye ate bwe losing brakes ako senior blazer kyobolaba is risky nti air can get finished from the chamber
nebeera nga tekyasiba kyobola those roads eze US olaba nga eri steep, like there are parts of the road that are so steep to the extent that omuntu ava eri waggulu nga akaserengeto kawanvu nnyo kati bateekamu escape nga bolaba escape routes nti bw'otuuka in a level where you are unable to break anymore bateekamu like escape route nga you just slide the car and then you go towards the whatever kati bateekamu musenyu nga esobola kusiba motoka kati that is in US mostly in the US because of the terrain, like ngabola banti they are so steepy, like it's a very steepy slope kati waliwo wotukanga like motoka loses completely brakes nga tokyasobola gi controlling nga olinya terinya teyimirira kati those ones olina okugenda n'osoma ki ka air brakes ako bwogimala kati that's what the certificate ako ye qualifying nga okubeera admitted to the what to the class ya AZD kati nibatandika okusomesa both in class and on the road but in the yard practice kati bwokola practice eyo kikutwalira depending on how you do naye nga abayindi kati ennaku zino ne 3 months osobola gikubanga ogifuna anti bayaye balina shortcuts nyingi kyobola wali e Brampton ogendayo nosanga boboka naye banafu zijukira onaku lwantwalayo okulensanga bazita batya zita skid like a skid bazita skid right titulia guy nga tasadi no kusi olunaku nategeera nti ebintu wetaga skill sibya buli omu wetaga skill ngali atunulidde enzije muyambi kati olaba ebiseera ebisinga like most of the trucks here has been hijacked by the Indians kubanga abayindi bebafuga kati trucking industry ya Canada right now even ne US mwenyini because kati abazungu jukira abazungu America abo bwotunulira bovuga ekiro ojja kubola babo motoka obo ba masape nyonyonyonyo bavuga bu trucks buno nga mulimu obutala bungi ne buno bukola obo boza bazungu bavuga ezo zi Peterbilt just enyindo ye motoka eva wano pakeri wanje ezo zola kati nga gear gundi like gear lever ibera wano wagulu like this akola what akola bukozi what ojitegira tebera like yaji modifying kati because and also America never typical Canadians abazungu bali expensive okiraba ate kati abano bayindi bwe bayingidde mu industry eno ne batandika okupushinga so many of these people abepanka abayagala sente nyingi kubanga omuyindi ajja kugamba ate bayingidde mu load board ebeeranga bulaba it is like they are the ones that hold the contracts nti ogenda mu load board no selecting anogamba ntino bwebanga obeera na account ogamba ntino eno mulimu gwetaaga kati you just click zibanga apps ebeeranga app yes so you select the job you want yeah something like that naye nga in a higher level kati naye kati load board ebeeranga bulaba company nga yo assigninze ne companies ennene nga DSV kati ezo companies zibeera n'emirimu constantly bazi they lay out like it's always that you just pick what you want but you build them like say I'm going to charge this much kati omuyinda ajja kujja agambe dino okujjayo 12 skids from Scarborough paka Brampton mujja kumpa $2 naye nga omuzungu asabye $7 onfuna bulungi that's the problem that has been created mu industry ya trucking kyekitu in fact like ng'omuntu nganze kyekinzijjeemu there is too much competition yes tofuna nga luli tofuna nnyo nga luli naddala mu Canada I'm talking about Canada specifically a US is more industrial omanyi zino economies also we have to understand the economy status like because
Canada ngaensi is more of a consumer country. We consume. Okay. We just consume a lot of what is coming from out. Bwogenda mu supermarket osobola kubala ebivudde wano ebya Canada bitono. Ate batugamba balimi abayitirivu abali wano. Ati bazitwala ebweru nabo. Okay. Because they have what they produce, but industrial wise, what feeds the trucking industry is the industrial complex. Which is in the US. Which is in the US. Okay. Okitegera just genda wano ku Detroit wano mu US on the other side ojja kulaba trucks eziri kuyingira wogenda okulaba nti eziyingira nyingi okusinga ezifuluma okiraba kati ate ojja kulaba nti mostly that industrial complex eyo ye feeding trucking industry more so. It trickles down to naffe abatono abatini like some business owners like us abayina motoka nga 2-3 kubanga bobeera n'emmotoka yo katugambe wedde ngenda mu maaso awo nkunyonyole nti bw'otandika business kati ojja kulaba nti oba weetaaga that nice leveled ground okubeera nti no ofunamu naye by the time omuyinda agamba nti no mumpe $2 kati bw'obalabalamu n'ogamba naye kati bwe ntekamu amafuta n'ensasula omukozi driver nsigaza meka maintenance kubanga eyo truck enywa kati batulina first of all okuyamba abatulaba okubanyonnyola categories zino kubanga bwe tugamba trucking tulowooza in different formats naye nga nkunyonnyola trucking commercially boyina okutandikira ne 26 feet oba 24 kati 26 foot ako mubeeramu etwala like 12 skids ebeera standard so but skids nakitegera lulimi lwa tracking naye ndowooza kibayita ekitereki kibeera bakiparkings already bibera bingi yes bazikyana boxes paka wagulu yes nakitegeera mukulu ne yantwalako naye kitegeera kati nga bw'olabye luli engeri gye tugendamu mu warehouse kati osanga warehouse nga already bakulinze kati they just load you according to the size of your truck okiraba kati bwe bakuloadinga buli skid gy'olabaako kuliko ssente waako kati otuuka nga like sente waako kati tekya making a sense because skid emu bajja kuba nga bakuwa $50 ati kati like $50 kati bw'oteekamu 12 skids bazibeera sente meka tolaba nti kati the more skids you have the more money but each skid even if they tell you that it is for $50 times 10 that is like 500 okitegeera so and then plus another whatever that is like $600 ovudde Scarborough ogenda Brampton with 12 skids which is about $600 and in a shift that is like ojira from 50 now it is $30 yakugamba nti nze mumpe $3 muyindi yes ngendayo ngenda kikuba mukama katonda wange kati gwe gwa competinga naye gwa ino okunoonya solution kubanga ye kati abasinga that's why right now most like now my trucks I have 2 trucks two trucks naye nga they are packed wanji omanyi lwaki because nze anti kati nze ndowooza mu business sirowooza mu kuvugira omuntu kubanga tulina okuyamba abatulaba nabo kozi olinga oyinza okusanga nga yagala kuvugira omuntu kati okuguidinga omuntu ng'oyo ayina okujust okufuna license ye bulungi then anoonye omulimu naye ng'afuna because there are many categories number 1 nkunyonyodde ntino 26 webanga wagala kuvuga 26 be bano abakola advice yensobola kugamba omuntu ayagala kuyingira tracking toyingira tracking nga toyina passion kijja kumenya yes kubanga okubeera mu kubo eyo is not for everybody era kyembadde njagala okugamba how do you maneuver engeri gy'oyitambulamu mu loneliness eyo
otwise mu munzira ogw'omuyitirivu distance engeri gy'obeeramu wakati ne family obeerayo osulayo oko naawe nja kunyonyola kasooke mpozinge the other part of proceeding kunyonyole nga bwe nayingira tracking kubanga nakunyonyodde ntino waliwo yangamba ntino maani wano ojja kufuna kiralu just funa omutwe gwa traka bagita it's a tractor kati bwogifuna ojja kuba just ogenda nohookinga trailer ng'otwala ng'okomawo ng'otwala nengamba akokoka neetaaga ki nenyingira kati jukira nyingira ndi kukola bino bya gundi eya social works ezo nina ne business zitambula sebo blaza nga nyingira nga ntandika mala nenfuna nina license yange nenjifuna kati bwena mala ojifuna netutandika okufuna omulimu nga buli wokola application nga bakwetaga 2 years of experience jukira omaze ofuna AZ wayise bulungi nnyo va kukwekozesa first wali badde nekozesa nga nina motoka ntono kati I've upgraded from a smaller truck to a bigger truck kati tulina okuyamba abatulaba bategere ntino betugamba truck tekitegeeza buli motoka there are those truck like tractor trailer kati nze I upgraded from a truck to a tractor trailer kitegeeza this is 53 foot ovula bulungi kati waliwo abantu abafunyemu there are people that are doing extremely well mu tracking naye nze nkunyonyola jane yange because nze my journey was to own my own taxi naye otuuka nobeera nga like when you are not passionate about it this is why ndi kunyonyola kino yes oyingire ne passion otegere ntino bwotayingira ne passion ojja kuleka motoka ojja giparking ogirekeyo ofuna bulungi at the end of the day atokomewo ononye something else to start off from again. You just kati ncha kunyonya this is Canada. I'm not telling you about US. Manyiti no US abantu people are successful in tracking, very successful. Yes. Kati eno mala kufuna track permit nteka mu application buli application jiba kugamba 2 years. If you have 2 years no problem. 2 years no problem. 2 years ngamba kakati nja kufuna wa 2 years experience nga nakatandika. Kati if you don't give me the job how will I get the experience? Ukole voluntary waka. Senior blazer ningenda ku motoka tracking company bajita highlight. Nja kugamba gundi erinnya lyako eri all over era bw'obeera mu kubaawo ojja kulaba bayina bumotoka obulungi service nungi mpya bampa they have this highlight motors yaba Ukrainians ne ba Russia actually the owners senior blazer bali bagagga bayina over like 500 fleet of trucks wale ku Concord Vaughan. Bobera wano mu downtown wamwe senior blazer oyinza okulooza nti no kati wali bwe namala ne bangamba nti no kati you are a new driver tujja kuwa 50 cents per mile. Kati in my head I was like 50 cents per mile oba nkola kati now bade sinaba kutegeera how far is a mile. Sinaba kutegeera mile kyeki until I entered into tracking. Ebyaddala nga sikitegeera. Kati nga tuli mu gunda awo training tubeera mu yada awo ng'olaga skill kubanga the most difficult part of tracking like doing a long haul truck like a tractor trailer is to back it up. Backing into space because eyo motoka egenda mu S. Ngabolaba omusota ogitwala nga omusota omusota moves like this but in a straight line chokate go wano and now you know call that like navigation you have to do an S
to back. Okay. You turn right to go left and turn left to go right. Very confusing. But that is it. That is the thing. That's the model of backing a semi, like the truck like that. Katotuka tumaze byona bakuwa the truck. They allocate you mpya. Senior Blazer 2018. And it was a Volvo. Mpya. Nagamba ne mchala. This is what I wanted. This is what I wanted. Yes, sir. For real. Kati route yange Montreal. Toronto, Montreal. Ubala atanu pa 50 cents per mile. Bakutwala Montreal komaona sindembekezi yarabi. Senior Blazer. Nagenda okwakana. Nga nkola naye nga sinaba kutegeera even sente zengenda okufuna. Mala kutegeera ntino Montreal. Okuva wano paka Montreal is only 370 something miles. Naye mu kilometer is like 600. Ofunye bulungi. Kati kwata 50 cents. Si dollars. Kati amagezi wegajidde. Whether 50 cents si $50. It is not $50. Oh my God, nango wenda nasiri wadde danga siti. Ero wenda nga mubusajja komona. It's even less than $1. It is 0.50. Dida wachitegera naye mukusoka wachitegera lubanyi. Amagezi gazenga mazokola trips. Blazer. Nayingira nga like nze omanyi waliwo energy nze mfuna energy from outside. Yeah. Nga like jukira nyingide mu period MB February. Actually natandika December wano. December. Then nyingira January. Senior Blazer. I know actually December, the entire December, but then mu training. Muira mu muzira gwidini. Anti training nga muzira tenda bakugwa nyonyo. Kati training bakuwa driver, senior driver. Kati senior driver yatula nga govuga. Nakugamba okoyemu aneda ndekamu. Govuga nga yebase. And ya inokola report sebo. Senior Blazer, iyo motoka is over $200,000 just omutwe. What? Kati okuwa motoka ako ngoli muvuzi mupya. Ne insurance ya company eyingira ya motoka ako erinya. Because ali agiriko mupya. Bwogikuba ekigo loss ya amanyi ku company. Kati company kyekola ekuteeka ko driver. Okuwako ka ebugumu ya driver. Na ovuga nga kutunula ngamba ovuga bulungi. Driver yambuza ekibuuzo. Senior driver. Naye lwaki wayingidde traffic? Ovuga bulungi, oyogera bulungi oluzungu mu Jamaica. He was a Jamaican. Like, man, damn. Like, how did you, like, what motivated, like, I'm like, yeah, you know, I just love this thing. But what were you doing before? Name what CV. Ngamba, I was a manager this, I was a project manager this, I was working with USADF. Broski, Momo Clark, manager this. Kankugulide, guy, yanidabanga muntu omukulu nnyo ate ali mu tracking nga sinaba kitegeera lwaki ali kuŋŋamba ebyo byonna. Gangamba bro, Proski bro, go back to that damn thing, man. Why do you want a damn bomber clad driving, man? I'm leaving this fucking job, man. Gangamba, like, he's even almost fed up with this company. Is leaving even because he has been driving for over 12 years. So kitegeera. Bad energy ngo yingira ekintu. Anti kati awo no creating the rapport. Jukira tugenda tukomawo. Yeah. Oh my God. Nenga wano nga tugenda girl.
Hey, see, bro, like, look at our life. Look at my life, man. 12 hours, nothing. Bro, I have not done balls, man. Munamanyi gekisajja takyagayina. Nze nembeera awo ne ngamba kale ono that was you. Nze golo yange mala nefuna motoka zange. Yes. And that is actually, if you go with that spirit, oja kumalako. Because at the end of the day, you just need to invest in it. Yeah. Senior blaza, netumalako eyo nenguma naye wetwakomawo nga ndine gaayo oyo jukira mu is aged. Yeah. Guy yantuwala netusinkana blizzard. Blizzard ebeeranga bolaba snow storm. Broski. Okumanya nti no motoka eyo ogirabanga eyina amaanyi. Twakwamwa mu kkubo. Naye nga tuli ku almost -19, -20 gye tulimu. Empeo, omanyi blizzard, have you ever experienced a snowstorm? A storm ebeeranga bolaba jukira, we are now in the era. Yeah. Around January, February, in the entire season, mubeeramu snowstorm mirundi ng'ena oba ebiri gyokka. Ng'owulira ntino kati omuzira gukuba n'empewo, mulimu empewo n'omuzira. Yes. Yes, nga gujja like gukukuba maaso. Nga empewo mungi, omuzira mungi. Sebeeranga bulaba, it's a complete storm. And then jukira mu storm eyo, the entire highways, most of the highways mubeeramu multiple crashes. Ate ne mubeeramu diversions. Kati when there is a diversion, muyina okukozesa reroutes. Muyita mu byalo. Netutuuka nga motoka zonna zikwamye. Kati tulina okunavigatinga through the motokas ezikwamye ffe tweyongereyo. Awo nawo natanabafuna mulimu oli mu training. Ndi mu training ne senior driver. Ogumye. Nagumyemu. Ate goal badde nkitegeera. Jukira yo training ebeera non-payable. Tofuna. This training, I'm being trained. Era bakunyonnyola wali. We have to train you netukakasa. Report yono yekuwesa omulimu. Ngamba njakulemera nze don't give up. Eyo blizzard katono nfe. Sebo na omanyi glove ng'oyambadde glove. Naye owulira tokyasobola kukola bweti. Mu motoka tene hita mu eri. Anti motoka hit mu eri. Naye motoka ekwamye. Mwino jijjayo kubanga ababaliko emabega balinga 10 like there are too many cars that are behind you. Naye ate you have to kuyambusha motoka ate nge skidinga. Kati eyo motoka ogiraba nga nene nnyo eyina amaanyi. Naye nga kipapula nga omuzira gijigizemu. Ekola because ate ngezitowa tuloadinze. Nina stories nyingi naye nga tetuva mu kifo. Netugisiba mubeera mu gundi like chains. Olina okuteeka mu chain. Kati omuzira gwenjogerako si buno bwa Toronto sebo. Toronto tewali muzira naawe. Wano tewali snow. Eri mubeera mu olinya kola bukozi wa. Yes. See, actually it was after Montreal. We are now in actually Ontario, but before Ottawa. I mean, not even before Ottawa. After Ottawa, nga makati yao nga egize netufuna that problem. Naye tuzenga balanze. Mujja kubeeramu. Naye tetuwasubira ntino bajja kusiba ne like crash will be on the road nitukola diversion. Sebo teteka mu chains because there is a like fifth wheel is the strongest wheel of the truck. Neteka mu chain, teka mu chain side and side. Then you start. Kati you have to guide the guy. Nga guy can't trustinga nti sola jayo motoka. That's what jukira tuli mu emergency. Kati ye aliku kati nze mugamba ntino you know what, just take it slow, go back. Kati ninga turn man, fuse turn boy.
sebo tan boy omanyi okukisiba kyeinako mu -20 nga emikono gyonna gisanyaladde nga ndi bwenti nkwata bwenti nze nkubuulira mazima nga ndi bubi nnyo kati neŋŋamba gaye kanjijeyo gaye aganye naye atya wabweru si kutya bweru tantrustinga ntino nsobola jjukira ndi mupya ndi mamacha gaye nensinzira awo nemugamba ntino you know what let me try ate jjukira omujja America bw'ateekamu wano taagala kumanya tomugamba kintu kyonna gaye yambogolera like I felt so bad nentandika okumuyamba netujjayo buno olaba bwe wipers obwo nabo buyamba mu winter nga okwamye ogundi ezo ezijjayo windshield washer that washer fluid netujjayo zonna zibadde tulinanga 10 mu motoka mu gundi eyo jukira motoka eyo mulimu osobola kuteekamu kyosobola kufumba nakyo fridge mweri ekitanda mweri okwama wewagirawo kati netujjayo ezo zonna netugiyiwa mugundi okupevinga wetugenda okuyita bazze bonna batuli kutuyamba wano paka netuvaayo kati okutuuka mu kubo gaya amaaso go gali kukufa maaso ge ng'omuntu kati blizzard eleeta guli wati kati yalowooza motoka yeetambula Gaya linya brake. What's going on, man? What's going on, man? No, it's the wind. It's like the interpretation. The brain feels like as if the car is moving, but the car wasn't moving. In fact, the police they just move the fucking truck, man. Guy, you made the one malo za moto ketambula. Ngamba bro, let me help you. Awe yakiriza ndi nampa motoka nenjireta mu blizzard paka Toronto. Naye nga byonna mu byonna kyenkulaga is nti omuntu yenna osana oku experience some things. Eyo experience yampadde amaanyi ate nemanya nti nsobola certain things. Banaye katono kambagane. Joje alinga yogera nti bitu bibaddewo. But it happened some time back. Ukulolu Uganda lwe. Ajo bato yogera agenti okuyinza. Kati wuli agati yampadde agati yampa twali butyo. Amu wapido mo ayogero lulunga amixing but nzenja yanyo Uganda. I know. Kati after that nakiriza ne bampa motoka yange. We bampa motoka yange. Senior blaza tondavye nasanyuka. Nasanyuka okufa obufi naye kankubulire wenatandika okugenda Quebec nzeka because you get Quebec, people think that Quebec is Montreal is almost very close to Ottawa of course. Naye Quebec ate Quebec City is again some miles and miles away, and then Laval kati nga nkola distribution wekyo ekyanzijja mu tracking kye kino lumu nga ngenda jukira kati ntandiza okutegira ndino motoka sente ntono nze ngenda okuyingiza ngenza okubalabalamu jukira eyo motoka eyina limit computer bala envuga yo nti bujoko mu kuvuga oyina only maximum at least you have to drive for 8 hours, right? But maximum of 13 under other circumstances. So computer botandika engine wa ta eja kubala ati no motoka etandise naye you must sign in, log in first. So you log in as a driver edinganga bolaba enyonyi naye nga computer yao you sign, log in. I've started. As long as the engine is running, you are driving. Already. Even if you are in a jam, as long as the engine is tokota, it is what? It's running. You are earning then. You are actually driving. But you are earning already. Not earning. Ebala driver was so. Okay. You get they are not paying you per hour.
they are paying you by the mile. Joko mokubera mujamu. Gwafirwa. Chobolaba abatruckers abasinga bavuga kiro. Nga tewali ebibatataganya jamu simanya bikoze bitya kati waliwo bana ba town service ebana bola bamukuba abayina lone small head tractors kati abo babira betala wano naye bala aba long distance tebagala nyo kutambula misana kutta sawa zaabo etasawa naye ate computer eyo bwebala ekulaga ndino osigazizaamu 4 hours. Naye ngate olugendo ya 6 hours. Kitegeeza the moment it clocks nti kati osigaziza mu 0 hours, you need to park the truck. Oh my God. By law. Oh my God. Kati labayo nti ovudde wano jamu nekukwata. Yeah. Notuuka ewantu nga oyina okutuuka mu nga before midnight because it resets at midnight. You must reach Montreal before midnight. The moment you are not yet there by midnight, kitegeeza computer will reset. Kitegeeza tosobola komawo. Ebala ntino kati you've already entered the next day and the next day also you've used some hours of that next day. Kitegeeza you can't drive back again. You have to stay there. You wait for your drive hours again to be recovered. You rest. Take a break. Olaba kati nga buno bu smart vehicles ezina. Ekugambira obu Mercedes Benz eyo. Take a break, driver. Take a break. Nekukuba obuguni pip. Kati eno computer yako kweri ekulaga. Kati mu highway omwo kyotamanyi gwe ng'omuvuzi nawe abeera ku kubo. There are special police for trucks. It's MTO. Bakambwe nyo. The moment balaba any movement that is not real, chobola wa trucks bakwata lane emu tajivaako okumala sawa nga 2-3 nga avuga ku lane eyo oba etambula mpola oba evuga nnyo. Kati bana bapapa babasimiriza oluusi ne bakusanga nga ovuze beyond your drive hours. Aho bakuteerako CVOR. Jukira buli muvuzi we motoka you are attached to a CVOR. CVOR is a commercial vehicle operation registration. Eyo CVOR eringa credit card ya tracking. Wojononera tosobola kufuna omulimu omulala. Gyokoma okufuna ticket gye bakoma okugikuba ku gwe nga gwe license yo ejikuba ofuna bulungi. Kati bwe bakuyimiriza nga bwogenda olugendo olina oku taking a break. Chobola buli bwovuga mu highway olaba bu gas stations ezo za en route nga kuliko trucks nyingi bwedi. They are not just there for simanya fuel nedda kuumula kyamateeka. It's a rest point. Ezo gunde ezo bazikola nga kuliko ne washrooms ng'osobola kugenda n'onaaba n'oweetegeka n'oddayo mu motoka yo n'okuba osingiizi. Awo tewali kusasulwa? Tosasula. It's a rest point, like it's a tracking nga bolaba holding center where you just go and rest. You take a break. Because tomalaga because kati mugatugame ntino computer kulaze ntino tocha ina drive hours nogaba kati parking wano mukubo nedda. You have to drive paka ku station. Okiraba kati ekyantukako kye kino. As I drove to Montreal nga mpapa komawo mvuga mchali Montreal mvuga ekifo kyas I think I was driving at 90 in a place of 80. Montreal. Jukira, the difference between Montreal and us here, ekuboza we mfunda. Katinga, it's a 2-lane highway. It's 401, but in Montreal it's a different highway. Okay. It's 401 when you cross Quebec as a province. But when you are still on the other side, is it Highway 20 or something like that?
kati nkomawo ndi kukuba 92 nkyalina video yako omuyaye yajja nga ndi ku fast lane omuyaye nampitako from the slow lane naye mu slow lane nze naava mu slow lane oku overtakinga ona abadde avuga mpola because under kyamateeka truck erina okuvugira ku lane eya slow terina kuvugira on the left unless you're overtaking kati nze ndiku nkuba 90 yange enungi mbadde steady guy naleeta emotoka nasanga oli nga ali mu maaso nakomawo eno kati nga by all means badde nina omucrashinga nze nenkola bwenti senior blazer nagenda bugenzi nempita olaba highway makati wano mubeeramu ebitaala zimanya bikoze barricade oluusi naye in Montreal wano eri open tewali barricade. If there was a barricade I was going to just at least in stopping nze nayita buyisi makati yawo nengenda ku bali abajja bwenti nenjivugirako ne senior blazer tondabye era kyekinjizije mu tracking I had to quit. Okay, I did quit there and there. I didn't leave the truck there. But I went and drove and everybody that is coming from it was sawanganya ezekiro buli omu aveeri nga matala wegati nga bakuba we breaks nga like naye nga ekyanyambye nenvaayo mangu nenkomawo muki not but it's opposite lane. I'm on the opposite lane nenzija eno mabali emabali ebbali nempakinga bulungi nenteka mu four-way awo nga ndikukubira poliisi amangu ago of course by default naye nga bayaye like jukira omuzira mubaddemu naye nga si nnyo kati I crossed nengenda eri kati imagine how many people I was going to crash ekyomukisa omulungi I did not knock anything motoka teyamenyeka safuna any crash nentereza motoka nempita polisi ya Montreal naye buli polisi wekubira bogera lufaransa boka ne bandetera polisi meka 1 2 3 4 5 6 7 police eza polisi okunzijja yawo naye nze okufuluma motoka nfulumye nga n'amagulu gakankana nga sisobola kuyimirira I had to go back inside nenkaabamu ate kinkaabya I just said thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you Father. Naye as I was saying that nesanze nga nkaaba nengamba I will be okay nesangulamuko nengumamu nenkubira polisi awo polisi okutuuka nga atuuka akubira banne atuuka akubira banne kinene nnyo kyokka nga tolina crashing tewali. Oh my God. Investigation etandikira awo. Investigation is going on for 1 hour. Ne bajja ne bambuuza permit first. Have you been drinking? No. Have you nga buli kimu ne bakupima soko blowing kawunyemu everything nga buli kimu am passing. Chicho wali olowooza mu motoka eyo ku bantu babalika senior blazer for me nze nerabye nga I was seeing myself in jail nga bansibye ate nga okunsiba balina okuntika. I had to be deported if I was to cause a fatal accident because at that time I was still on PR. Ofuna bulungi nga saawa yonna bansobola kola ki kati ekinkaabizza was omanyi nze I have a bad imagination. Nakuba ebifaananyi awo nga like I'm like okay in an event that had crushed these people nobody survives that impact. Ofuna bulungi kati yawo wenafunira
ebirowoozo bingi olugendo olwo. That was the longest drive I've ever had in my entire life. Kubanga police released me after 1 hour. They had to cross the entire highway for me to, they had to close the lanes, they reduce it, then it was moving slow, then they had to bring a reinforcement, then they closed this other side that is coming from somewhere very far. Jukira bobera side eno, okudde eno tomala gadde eno. Nze nayingira mu emergency. I know. Yeah. Naye kati a point where I am meant to get to the other side was very almost it was almost like almost 25 kilometers. Nga ovuga ku lane abana bajja nga nze ngenda bwenti kati nga badivert nze kubo ngati nina escorts 2 motoka ya police emabega motoka ya police mu maaso nga bali they are taking me to the what? To the right direction. To the lane where to where I'm supposed to join the right direction. Nensanga eri nayo nga basibye kubo. Anti kulwange. Awo nga investigation gawedde nga sina mutawaana. Okay. In an event that they found me drunk. Wadde mpedde. In an event that I crashed, awo nayo badde ninamu. In an event fatally I was crashing, I crashed people. Badde mpedde ddala. Ofunye bulungi. Guys, this is a serious information by the way. Jukira. Badde situla akona Tino badde simanyi kuvuga. You know. But emergency, like it just happened within a fraction of seconds like this. Yes. Like mentally. I had that one, even those ones didn't happen to me that moment. That moment I was like via one until at what time? Ngambikoye. Nga nemala nenyingira nemvuga nayenga mvuga instead of 100 kilometers per hour I was driving at 40 nga nina 4-way flasher like this. Oh my god. Nga ndi ku slow lane Chukango ino kujizeka nayenga mvuzi kati ebirowoozo ebyo byonna byetwogedde ne bijjaawo bwatyo singa this singa that I had to kugumya. That was the longest drive from Montreal to Toronto of my entire life. Era bwe natuuka sawa nga 11 natuse jukira it happened around 10. Natuuka wano ku yard at sawa 11 kumacha. Nentuuka nemparking emotoka nenjayo ebyange byonna nebuswani bwonna n'obuswani bwange bwonna ne balance y'enkoko yonna ne blanket byonna nakubira mukyala ne mugamba nafuna very big issue naye nga olina okunkima nga sisobola kuvuga any type of motoka. Yes, because remember, yes, I'd gone for like 2 days. Yeah, like then she came and then because at the time bali tulina omwana omuto baby. Yeah. Nga ino okujja naye tasobola muleka mu nyumba yeka. Najja naye nankima mu yard. Eyo mu yard. Ne mugamba agambe security my ID number bichi aje paka mu motoka gende. Nasinkana nga amanyi gampeddeko. Naye kati yambuuza kiki nga sola kumugamba. I will tell you. Mugamba bugambi nendoodinga emotoka yange ne kyakicha yonna gye mbadde nina mu motoka ne frame ya GPS yange nengisimulula nengijayo. Kwa kati badde nyuse sisobola komawo. Era nakomawo, that was a Sunday. Nenebaka okuva sawa 12. Tomunyega. Simunyeze na nebaka kuva sawa 12 paka sawa nga 10. Eza Monday.
nga ndi mulwadde like sina maanyi naye omutwe gunuma like emibiri like is completely very jala nangamba kiki nga tewebaka nga bwotyo naye ngamba I just had to tell her that look waliwo kali akagundi baga gye twajja naye nenjayo kagundi ka memory card because GPS ya trucks zibeera ne dash cam. Dash camera. So I had to pick the dash cam ayingiza mu computer yange nenjiraba how it happened. Wow. Najiraba nagamba what this is what happened to me but it's so namunyonyola but this is what happened to me. I think nebiranga nekwatanga like ba police nga banji like this nekwatanga like nga bwe crashinze towards the other lane byonna from nowhere. Ne bankubira ku Monday ako ku mulimu nga nkwata Tuesday nga nkwata Tuesday ne banga nga bangamba you have loads what's going on nabagamba ntino ndi mulwadde. I just told them I went and then I just told them you know what ndi mulwadde but this and this happened so for that reason I'm quitting. And that's it. Nenkwata ID mbawadde insurance card yaabwe mbawadde byonna. Then they took me to the tracker to inspect everything because based on what they have told them and the police report also came to them. Everything was intact. The truck is okay, everything. Although the centers are tracking nazifuna. Even that time, more that situation you can imagine. So that is how I left that world of tracking, that big tracking. Nengamba katika nzeyo waliwe natandika mu tracks zange nenzija nengula tracker yange entono medium size which is like almost like 26 foot jenkozesa eyo juwasanga nacho yes nene kati nendala jenkozesa kati back to now somebody that wants to drive for a company boy no kutegira which category of truck you want to drive kubanga waliwo bana bavuga trucks as a garbage they make a lot of money. They make too much money because the city of Toronto, every city needs a garbage trucker, the garbage truck driver. Na a garbage truck driver olusio bisere bisinga bagala DZ and AZ. So just get yourself AZ ne DZ to drive a garbage truck. Then dump truck. Every construction there are always these dump trucks. Kati fe tujita tipa Uganda anti magulu 10. Kati wano they are dump trucks. Is a nene zina mipire minene. They are very heavy load. So sanganga like it's the easiest way to get in. When you get in looking for prominent companies. To yingira muvu. Okay, you can get into the small companies for purposes of gaining experience. Of experience naenganga echiruwirwa is to get a bigger position in a bigger company. Ngabola ba every city maka mu Hamilton, Toronto, kubanga city of Toronto bogenda mu yadi yawe ne bakulaga how many trucks they have. Oja kugamba wow. Kati ate mu city of Toronto they are contractors as well. Bano ba GFL, those are all contractors of the city. Bano dump trucks ezo oba garbage trucks eza green. Ezo labezo. Era oja kulaba under contract by the city of Toronto kati there are very many need like demand for truck drivers. Kati trucking oyina okujitunulira mu where you want to position yourself. Kubanga kati nganze tozobola kunzaayo mu highway nedda mama. Tozobola kunzaayo mu highway sisobola. Kati unless I'm driving my own trucks. Kati omuntu naye balina okutegera nasalawo nogamba nti kati waliwo abanyumirwa highway nga ye taagala kwogera n'abantu taagala supervisor taagala mbunozimanya yes omuntu nga ye just taagala kubeera lonely nga just abeera ne truck steering and himself and he drives from here to the US and comes back after 5 days.
You go on Monday, come back on Friday. And that's how it is. Anti kati webanga waliwo oli muntu wa family nnyo ate waliwo abantu nga mukwano gwange Abraham. He has a family here, naye agenda mu West Coast. Nakomawo naddayo. Every weekend is here. He lives on Monday, comes back on Friday. Kati ate Friday, Saturday, Sunday, aline family. Same thing. Kati for you, because you look at this thing, tikale, ogenda kola, no komawe waka. Ogenda neka, no komawe waka. But the other one is just a trip. You count it as a trip. Kubanga ba komawo nga ina 15 ze. Buli week. Oshitegeera. Nakati zichavaye. Zivaye because kati vaku bana abavuga wano. There are companies that are US based that are here. Nga bo baagala omuntu avuga trucker yabo kujingiza US no komawo. Ojayo wali US ebintu no vayo wano n'ebintu no dayo no komawo n'ebirala. Naye nga setezo kubanga mileage bwe yingira. I wish I should get a truck driver from US also. Yes, there is a guy here called Masereka. Ngakolera US. Yeah, agenda US every time. Avuga Ken Wolf. Njagala kuulira ko story. Avuga Ken Wolf. Version ejyotuwadde. Ojituwa but he praised the other people nti bafuna nyo. Yeah, okay. Adikadi bayina naye nga just manya ntino it's like economy ya US naturally nga weri it is more stronger kati ene muvuzi agenda ayingira US is more even this guy here Bogere Moses Mubiru he does that agenda aina trucks ze kubanga abo ngaba ba Moses bebatuyingiziza mu tracking oshitegira kubanga is like a mentor oshitegira kati ye aina expedite bayita expedite tracking kati ye afuna companies wano nga bayina okujjayo let's say ayina okutwala ebintu from here by exchanging oba balete spare kati bofuna company nga Ford kati bobera ne company nga Ford teja kusasula sente ngabana bayindi nedda kati kisinzira ku gwokolera oba company gyokola naye emirimu kubanga ojja kusanga oli nga is independent contractor because networking waliwo emitendera waliwo independent contractor ngwe nanyini motoka gwe nanyini mutwe kati tunakwata awo tukomyeyo tukwata awo sagale wangu ndio wali complete sorry bade sikula kona kunjojola this is the nenga kama tidawe byamwe bifana yes bino byonna byoni bye yali chanzizayo ku rugendo lulwo bodrio ngakula exactly motoka boti ngobugombe bugira Bafaransa balalika basosozemu ojo nkindoza. First of all, they're just looking for something that can make you implicated. Exactly. That's all. They're not looking for where you were you drunk? No. Were you this? Where did you najeyo byonna ebitabo byonna until when they couldn't find anything. Okitaba kati no wecho omuntu just guide eriwo is you need to know which category you want to enter. Kubanga tracking bogamba tracking it's a very broad big industry. Nti somebody can even start with a small van. Nze natandika okukola moving with a U-Haul van. Nga nkyali mupya ng'omuntu ayagala kusenguka tebalina driver ate nga nze nina G nengamba kanjiyingire mu contract ne tusengula ebintu nengamba kino kifuna nenjayo nengenda nensasula sente za U-Haul omulala ngamba nawulidde nti no wasengudde gundi nange nsengulaamu kale no problem ojja kupa $8 $8 ngenze nenjiwa abali mbawadde $2 nenkozesa omuntu anyamba nemuwa $150 balance zitsigazange kitegeeza nfunamu. That is how I started with a van. Era waliwo abantu mu community wano nga nabasengulamu ne van nga mvuga ka van akatono aka U-Haul era nekula nengula fast track
era nenkula nengula second truck era nenkula nengula truck nene onfuna bulungi. That is how you start. Sintino buli omu ajja kufuna the same route. Waliwo oli nga ye just tagala bya kutandika ye nga omuntu agala company nayo ayina okutegera category ki je njagala kutandikira. Nina okutandikira nga mvuga motoka ki, njagala 26 foot etalimu bya AZ oba njagala bya DZ AZ, kubanga nakunyonyode ndino DZ be bano abavuga dump trucks, garbage trucks, obo truck obo bulina nga bulabe za construction ezo. Kati AZ be bano abavuga semi, kati zino tractor trailer fate Uganda fete chetuita trailer naye nga ina actual sense trailer ye wagon ene mpanvu, the tractor is the one the head. Njagala tumalirize olwaleero for today nenga topic ekyagenda for truck for another day. The Answer Channel, a solution to every situation.